Hello, Cashirkan waa Cashirkiin inoo socday oo ahaa Learn how to use a Windows PowerShell ISE command. Cashirkan waxaan ku jirnaa qayb kale oo la yiraahdo provider. Characterka provider la yiraahdo ku jirnaa. Marka ugu horeyso halka ayaan tagayaa. Marka aan tago waa arkaysaa maanta waxaan ka hadlaynaa what is provider. Provider-ka muxuu yahay? Provider waxa weeye it is a way to understand the PowerShell ama PowerShell connected to underlying Windows operation system. Haddaba marka ugu horeyso Windows PowerShell ama PowerShell ayaan la soo baxayaa saa u aragtaan. Halka ayaan ku taab garanayaa CLS si ay u kala gareedo. Halka ayaan waxaan ku qorayaa ama ku taab garanayaa characterka uu PowerShell-ka loo isticmaalo waa provider waxaan leeyahay get slash ayaan dhahayaa waxaan leeyahay ps ama aan ku qorayaa provider ayaan leeyahay saddexda xaraf oo ugu horeyso markaan ku qoro waa ii soo highlight gareysmayaa kabacdi waxaan leeyahay enter ayaan dhahayaa characterka provider-ka waxa weeyaan waa character qaybooyin badan loo isticmaalo waxaa ka mid ah register ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah file system ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah certificate wax la ka mid ah ama certificate halka ayaan ku qorayaa provider characterka oo aan u soo qaadanayo cashirkan maanta file systemka halka ayaan leeyahay get slash ps ayaan dhahayaa kabacdi driver ayaan dhahayaa driver markaan ku qoro enter ayaan taabanayaa kor ayaan wadaa saa u arkaysaan marka ugu horeyso halkaa aan highlight gareynayo waxaan haystaa 241 gigs ayaan haystaa waxaan kaloo haystaa 220 free gigs ayaan haystaa file systemka arkaysaan c drive weeyaan waa kaasaa arkaysaan c drive weeyaan haddaba cashirkan waa cashirkii Soddon iyo shanaad weeyaan haddii aad galaaskan ku cusub tahay ama cashirkan aad ku cusub tahay like-ta noo taabo subscribe-ka noo saar comment ka bixi comment-kaada waa noo muhiim gambalaalkana furo si cashiradu ku dhaafin waa noo cashirkeena dambe